वैभव किंवा ऋतानी शिकलेला नसेल किंवा अनिशनी यू मस्ट हॅव लर्न अबाउट द इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ऍक्ट 2000. करिक्युलम मध्ये असेल तो. तुम्हाला होता का करिक्युलम मध्ये नव्हतं पण ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द 66A स्ट्राईक डाऊन झालं तेवढंच नव्हतं. अच्छा अच्छा. नथिंग. कारण नाऊ ऍक्च्युअली दोज हू आर प्रॅक्टिसिंग ना दॅट विल बी मोस्ट इम्पॉर्टंट. कारण अकॉर्डिंग टू मी इट हॅज गॉट इट हॅज प्रोलिफरेटेड एव्हरी ब्रांच ऑफ लाईफ. त्यामुळे नाऊ इट हॅज गॉट अ very important place in the practice or in life. Now the 66A strikeout झाला ते that is a different matter. पण number of examples आहेत बाळासाहेब ठाकरेंबद्दल त्या मुलीने लिहिल्यावर पोस्ट केलं होतं. Why he is not an important such a person that Mumbai should be closed. आणि तिच्यावर the criminal offense was registered under IT Act, read with IPC. So these are very serious sections. म्हणजे ह्याच्या खाली जे आहेत IT Act खाली 2 सेक्शन तर फार सिरियस आहेत, ते नॉन बेलेबल आहेत. पहिला सेक्शन जो आहे तो अबाउट चाइल्ड पोर्नोग्राफी बद्दल आहे आणि दुसरा एक सेक्शन आहे दॅट इज अबाउट अगेन्स्ट द स्टेट. आय विल कम टू दॅट. फर्स्ट म्हणजे यू माइट बी नोईंग ऑर मे नॉट बी व्हॉट इज सायबर स्पेस. पल्लवी, तुला सायबर लॉ आहे का? शिकलाय का तुम्ही? नाही सर, अजून नाही. अजून करिक्युलम मध्ये आहे? नाही, करिक्युलम मध्ये नाहीये. ओके. आता सायबर स्पेस अशी काही डेफिनेशन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ऍक्ट मध्ये नाहीये आणि सो ऑल्सो देर इज नो डेफिनेशन ऑफ अ सायबर लॉ. सायबर लॉ असा शब्दही नाहीये. नाऊ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ऍक्टचं पूर्वीचं नाव होतं ई कॉमर्स. बेसिकली इट वॉज टार्गेटेड और इट वॉज statutorily promulgated because the governments wanted the increase in e-commerce. In short, the transactions through the emails or through computer data exchange, internets. So this is what the basic initial purpose, and the reason for enacting such a law in India is not any movement from our legislatures, very learned parliamentarian, but it is because the United Nations Commission for International Trade and Commerce, though that commission was also responsible for Arbitration Act to be enacted in India in 1996. Now this is the similar enactment which was enacted because of the model law which was framed and passed in a general assembly and which expected the nations to adopt the law, frame the law and enact in their own countries such statute. Thus information technology चं वैशिष्ट्य असं आहे की this is applicable beyond the borders of India. Is a very peculiar, म्हणजे no limit, geographical limit नाहीये. Basically there can't be a geographical limit. कारण cyber space is a virtual world. Is a virtual world connected through computer or internet. So boundaries cannot be laid down because a person sitting in Dubai can enter into a business transaction with a person in Mumbai or Pune. So these are the wider ramifications or wider impacts in a commercial world. You must have come across Amazon, Flipkart. These are all e-commerce, and this e-commerce is allowed or possible because of the Information Technology Act. So this cyberspace is actually, the word was by one Mr. Gibson in his book त्याचं नाव असं आहे, जरा वेगळं आहे.
न्यूरोमॅन्सर त्यांनी पुस्तक लिहिलं. त्याच्यामध्ये न्यूरोमॅन्सर या पुस्तकामध्ये सायबर स्पेस, सायबर वर्ल्ड असे वर्ड वापरले गेले. ते पुस्तक लिहिलं होतं 1984. काही वेळेला these authors are imaginative of a future things which are going to happen, and thereafter it has become now a day-to-day life. म्हणजे everybody comes across the banking transaction, maybe chatting on a mobile or a WhatsApp, Twitter. These are all e-businesses, or these are the part of the information technology. Now, how serious it is, the people don't know, because on WhatsApp, the people transmit the messages and they are end-to-end encrypted, means protected. But if a message goes to a group and it comes under any of the hammers which are there under section 66 to 74 or 72 of the Information Technology Act, which are punishments for crimes under Information Technology Act, then that is a very serious thing. I told you that there are 2 non-bailable offenses which are there under that act, and there is a power of search, seizure, inspection, inquiry to a senior officer at any place once the cyber crime is reported or suspected to have taken place. And very difficult to trace also. Various words आहेत, मी ते वर्ड्स तुम्हाला सांगतो सायबर क्राईम मधले. पण बिफोर दॅट, हा सायबर लॉ किंवा इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ऍप्लिकेबल कोणाला नाहीये. दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. इट इज नॉट ऍप्लिकेबल टू अ विल. You cannot make a will by the e-documentation. All other documents you can make. Secondly, you cannot transfer a property by e-transaction. Electronically document hot nahi cell lead. Second thing. Thirdly, you cannot form a trust by using the internet technology or this computer technology. So these are there are total 6 such instances. Then there is a negotiable instruments, except check. Check can be there, which may become a part of a computer transmitted document. But otherwise, negotiable instruments are not amenable, or they are not exempted from the provisions of Information Technology Act. So these are the instances where Information Technology Act is not applicable. Now, in order to understand the information technology, one has to understand what is cyberspace. And I will read the definition. Cyberspace refers to virtual computer world, and specifically is an electronic medium. म्हणजे याच्यामध्ये तुम्ही थोडक्यात समजून घ्या की कॉम्प्युटर हा बेसिस आहे. म्हणजे तुम्ही नॉर्मल टर्म्स मध्ये कॉम्प्युटर अंडरस्टँड करता तो, पण कॉम्प्युटरची आता व्हरायटी आहे, कारण मोबाईल मध्ये कॉम्प्युटर आहे आता खरं बघता. सो यू विल हॅव टू अंडरस्टँड ऑल दिस मल्टीफेरियस instruments किंवा gadgets which can be called as a computer. So virtual world, computer world, and more specifically is an electronic medium used to form a global network. म्हणजे we are connected through computer to USA, to Australia, Singapore, any country. So we are connected through a network to global computers, and this facilitates us for online communication, and I will add online transactions. So out of India also, anything is to be purchased, this can be done through e-commerce. You can transmit the money in dollars or in whatever they get it converted
the currency, and the network connection globally. It is interactive and virtual environment for broad participation. That is the cyber world. Now, cyber world brings along with the benefits and also the disadvantages, or along with some crimes. Actually, up to 2000 may not be there was a number of crimes. There were number of crimes which were less, but post 2000 the number of crimes have increased. Now there were about 66 A जो आहे तिथपासून ते सेक्शन सुरू झालेले आहेत सायबर क्राईमचे. पण त्याच्या आधी इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मुळे there is an amendment required in another 3 acts. One is, which you know, Evidence Act. मी ऍक्च्युअली मध्ये 65A वर लेक्चर दिलं होतं. सेक्शन 65A ऑफ एव्हिडन्स ऍक्ट, इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड. मग एव्हिडन्स ऍक्ट मध्ये जे सेक्शन 65B सर. 65B, that is correct. So ते सेक्शन्स अमेंड झाले, ते 4, 5, 7, 8, 9, 10 हे सगळे सेक्शन अमेंड झालेले आहेत किंवा त्याच्यामध्ये सप्लिमेंट केलंय. सेक्शन 4 मध्ये इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड्स हा सुद्धा शब्द आलेला आहे, म्हणजे डॉक्युमेंटच्या डेफिनेशन मध्ये. त्याच्यानंतर 5 मध्ये डिजिटल सिग्नेचर हा एक महत्वाचा रोल प्ले करतं. डिजिटल सिग्नेचर, वी विल सी हाऊ digital signature, the word has come and how the digital signature is obtained. Next, 7 मध्ये एव्हिडन्स ऍक्टच्या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मध्ये रेकॉर्ड तुम्ही ठेवू शकता. That is the amendment in the Evidence Act. Section 8, गव्हर्नमेंटचे रूल्स रेग्युलेशन्स असतील किंवा ऍक्ट असेल, इनॅक्टमेंट असेल, नोटिफिकेशन असेल, ते इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मध्ये पब्लिश होऊ शकतं. यू कॅनॉट mandate and require that it must be published in a physical format like an official gazette. So that is e-gazette is available for state government and for Union of India. So you can, on Google you can search and get e-gazettes. Then it's a government to decide what record to be kept in electronic form and what record is to be given in the physical form. Then you can file applications. आता actually shop act license, company law चे forms, even corporations मध्ये, local authority मध्ये application for permission for constructions, हे सगळे आता e-filing सुरू झालेलं आहे. आणि मोस्ट कॉमनर इज द इन्कम टॅक्स रिटर्न्स. e-filingच घेतात, they don't accept physical returns. So these are all the amendment to the Evidence Act which is made because of the Information Technology Act. Now similar another enactment which is required to be amended is Indian Penal Code. Now going a little away from the subject, code is the subject which includes all other acts, number of acts. कारण आपण बाकीचे ऍक्ट आहेत, एव्हिडन्स ऍक्ट आहे, ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्ट आहे, पण हा मात्र कोड आहे. तुम्ही बघितलं तर इंडियन पिनल कोड मध्ये बरेचशा ऍक्ट मधल्या ऑफेन्सेस सुद्धा डिफाईन झालेल्या आहेत. त्याच्यापैकी आत्ताचा नवीन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, कारण इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये पण सुद्धा चिटिंग होतं, मिसरिप्रेझेंटेशन होतं, फ्रॉड होतं. म्हणजे कॉम्प्युटरचा माध्यम वापरून फ्रॉड केलं जातं ना. Then you have to call back to the definition of a fraud under the Indian Penal Code again. किंवा कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट मध्ये आपण जे म्हणतो ना, फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रॅक्ट, देन ऑफर, ऍक्सेप्टन्स, नंतर व्हॉलंटरी नेचर, हे सगळं तुम्हाला even in a electronic media when the e-contract is made, these basics are there. So this is the code. Now Indian Penal Code मध्ये सेक्शन 292 मध्ये अमेंडमेंट केली आहे. 292 मध्ये ऑब्स्सीन बुक्स
आता ऑप्सिन बुक्स त्याच्यामध्ये आहे ना, तर ते फिजिकल फॉर्म मधले बुक्स होते. पण नाऊ दे ऑप्सिन इलेक्ट्रॉनिकली पब्लिश मटेरियल मे बी इन द फॉर्म ऑफ अ बुक, मॅगझिन, जे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मध्ये येतं, ई मॅगझिन, त्याच्यामध्ये जर ऑप्सिन असेल तर दॅट इज पनिशेबल ऑफेन्स, मेड पनिशेबल ऑफेन्स. 294 मध्ये, सेक्शन 294 मध्ये ऑप्सिन ऍक्ट्स आणि ऑप्सिन सॉंग्स in a public place by using a computer, you keep in mind that this information technology uses the net and computer. By transmission of the material which is obscene, by using the computer on the net, you may transmit it on a screen or transmit it on the mobiles of number of persons or computer of number of persons, so that will be an offense. Then section 463 is also amended. त्याच्यामध्ये ईमेल स्पूफिंग हा शब्द आहे, स्पूफिंग म्हणजे यू सेंड द रिपीटेड ईमेल्स or the emails which irritate a person or which may cause a person to do some act which is not legally bound. So that email spoofing has been introduced in 463. 464, making a false document. Now, but for sale of property, all other documentation, suppose a contract of sale and purchase of a material is there. If I am an agent or some dealer of a Bajaj and I purchase a scooters and sell in my showroom, that contract, if it is tampered through a computer or the computer, my computer is interfered with and document is modified, then in that case making a false document by using a computer or a medium of a computer will also come as an offense. So that is 464. Then 469, this is also very common, sending defamatory messages. That you know, WhatsApp म्हणा, मेसेज म्हणा, नॉर्मल मेसेज म्हणा, व्हॉट्सअप म्हणा, ईमेल म्हणा. 503 मध्ये इंटिमिडेशन आणि थ्रेट आहे, तर त्याच्यामध्ये सुद्धा दिस इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ऍक्ट has come in, whereby intimidating messaging are sent through mail or on WhatsApp, that will become an offense under section 503. Then 506 is punishment for sending intimidating messages. So these are some of the areas where the amendment is required because the IT Act has come. Now, computer, we will take it as a basic, and how the offenses are worded, because most important part before offenses we will see who are the authorities constituted or which are appointed by the central government. There are, one is a controller. A controller is the highest officer of the government department, is appointed, who is having a knowledge in the cyber law or a computer technology, that is IT technology. So such a person becomes a controller. Now then there is a certifying officer. मगाशी मी सांगितलं होतं तुम्हाला डिजिटल सिग्नेचर, कारण बरेचसे आता इन्कम टॅक्स रिटर्न हे डिजिटल सिग्नेचरनीच व्हॅलिड होतात. दे डोंट रिक्वायर फिजिकल सिग्नेचर. Sometimes even the dividend warrants of a company, if you are a shareholder, they are issued under a digital signature. Kiva some statements are issued with the note that this is a digitally signed, therefore no signature is required वगैरे. So there is a digital signature which is issued by the certifying authority or officer. So digital signatures are certified by this officer who work or who are supervised by the controller. So this is how the process works. An adjudicating officer is another authority who adjudicates upon the disputes.
inquires into upon the loss, damages which might have caused. So here under IT Act, there is a hierarchy which is created, or separate hierarchy is created. So adjudicating officer will calculate how much unfair advantage is there to the other party who has caused the harm by such cyber miscreants or cyber offense, and he accordingly estimate the damages to be paid. Mind well, offenses are different. Here it is like it acts like a civil court or tortious liability. So here the adjudicating officer is empowered with all the powers like a civil court. He takes upon the documents, evidence, or digital form of documents. Then he inquires into what is the loss or unfair advantage. Then he sees also what is a repetitive nature. If it is a repetitive nature, then he may award more compensation. And third is, what is the actual loss to the party? That is to compensate what is the loss. So these are the adjudicating officers' powers under the Information Technology Act. Now, there is an, I told you, there is a hierarchy. There is an appellate body created, and that appellate body is Cyber Appellate Authority. Now, Cyber Appellate Authority is manned by a person who is maybe the High Court judge, retired High Court judge. So such a hierarchy is created, and or he may be in an Indian legal service grade 1 and work there for not less than 3 years. So such a person becomes the chairman of the Cyber Appellate Authority, and other members are appointed. Now the appeal against the adjudicating officer's orders is provided to the Cyber Appellate Tribunal, and Cyber Appellate Tribunal appeal period is 25 days. Whatever it decides, again there can be a further remedy to the High Court. So that hierarchy is still there. So it is a self-contained code. So you cannot go for losses or for harm which might have caused because of this cyber crime or cyber inactivity or wrongful act. Then in that case you have to go under this process of adjudicating officer and Cyber Appellate Authority. Now turning to what offenses are there, because this is important, and I will categorize first and then go to the individual offenses. Now the first of this classification of crimes is there. First classification is against an individual. Now against individual there are about 8 various offenses against an individual person. First is harassment through emails. Second is cyber stalking. Now stalking is a word, you may understand it, but a restrictive activity or act by which the other person is annoyed or other person is so much harassed that he is annoyed. So that is stalking. Then there is a dissemination of obscene material. Now obscene, you may understand, obscene material may be, now there is a Photoshop nowadays that you can morph the head of one person with the head of another person and show him that he is without clothes. So such obscene material can be there. So disseminating obscene material. Next is directly defamation. As we understand defamation under the Indian Penal Code, section 499. Then unauthorized access over the computer, म्हणजे माझा फोन कॉम्प्युटर कोणीतरी अनऑथराइजली माझ्या ताब्यातला
ताब्यात घेतलाय किंवा माझा फोन हिसकावून घेतलाय आणि त्याच्यामध्ये काही फेरफार केले किंवा त्याचा उपयोग करून काही मेसेजेस पाठवले, दॅट मे हॅपन. So unauthorized control or access to the computer or computer system. Then indecent exposure. Actually, this is also covered by another offense which is specifically worded. Right of privacy चे जजमेंट तुम्ही वाचलं नसेल पण ते वाचा जरूर. Private area किंवा privacy of a person is infringed किंवा trespassed and photographs किंवा some material in the electronic form, videos are taken and they are transmitted. So this is maybe indecent exposure. आता 10 मिनिटं राहिली आहेत पण I will try to conclude this part. नंतर ईमेल स्पूफिंग, मी मगाशी स्पूफिंग वापरला होता शब्द. अननेसेसरी ईमेल्स रिपिटेटिव्ह सेंड करायचे. म्हणजे बऱ्याच वेळेला मेलबॉक्स उघडला तर काही मेसेजेस तुम्हाला वेगवेगळ्या सोर्स मधनं मेल आयडी गेल्यामुळे येतात. दॅट इज ईमेल स्पूफिंग. आणि चीटिंग किंवा फ्रॉड, म्हणजे पोज करायचं की आय एम गिव्हिंग यू सम बेनिफिट्स किंवा यू हॅव वन अ लॉटरी, देन यू हॅव टू डिपॉझिट ओनली 10 रुपीज किंवा 1000 रुपीज. And then once you deposit 1000, then another mail comes. Now deposit another 3000 rupees. The goods or your price is on the way. So this type of activity through mail, through mobile messages, through WhatsApp messages or messages, which may amount to cheating under the normal law or fraud under the normal law. These are all the 8 offenses or crimes as regards individual. The second line of crime is against the property of individual, and those are only 5. One is computer vandalism, म्हणजे मोबाईल घेतला आणि फेकून दिला, फोडला किंवा कॉम्प्युटरची डिस्क क्रॅश केली. So this is vandalism. Second is transmitting a virus. आता ऍक्च्युअली तुम्ही कोणी तज्ञ नाहीयेत पण आयटी क्षेत्रातली जी मुलं आहेत किंवा लोक आहेत ते या बाबतीमध्ये तज्ञ आहेत की दे कॅन इंट्रोड्यूस अ व्हायरस इन आवर कॉम्प्युटर सिस्टीम सो दॅट आवर ऑल डेटा गेट्स करप्टेड. So that is what a transmitting a virus. Next is net trespass. So that is a part of hacking, म्हणजे part of coming in my space or my network connection via the media which is again the computer. म्हणजे बऱ्याच वेळेला या इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये कॉम्प्युटरचा माध्यम म्हणून किंवा कॉम्प्युटरचा अल्टिमेट विक्टिम म्हणून उपयोग केला जातो. म्हणजे अटॅक कॉम्प्युटरवर करायचा किंवा अटॅक कॉम्प्युटर थ्रू करायचा, हे जे माध्यम वापरायचं ते कॉम्प्युटर वापरायचं, पण डेटा दोन्हीकडे किंवा माझ्या कॉम्प्युटर मधला जो आहे तो हार्म करायचा. नेक्स्ट इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी क्राईम, म्हणजे आता थोडक्यात ट्रेडमार्क आहे, कॉपीराईट आहे, पेटंट आहे. बऱ्याच वेळेला आपला संपूर्ण डेटा, लेटर हेड्स हे कॉम्प्युटर माध्यमातून जातात, त्याच्यावर कॉपीराईट आणि पेटंटचे मार्क्स असतात. तर ते कॉपी करायचे आणि त्याच पद्धतीचं दुसरं तयार करून पाठवायचे. So that will be offending my intellectual property right, my copyright किंवा my trademark. नंतर internet time theft. Now internet time theft is again a concept where my internet connection is hacked. मी तुम्हाला वेगवेगळे शब्द सांगतो बिफोर गोइंग टू दी अनदर 2 kinds of हे, आणि ते शब्द the data diddling तुम्ही ऐकून घ्या फक्त. थेफ्ट ऑफ कॉम्प्युटर सिस्टीम, हॅकिंग, व्हायरस किंवा वर्म अटॅक, लॉजिक बॉम्ब्स, ट्रोजन अटॅक. ट्रोजन यू मस्ट बी नोईंग. ट्रोजन
Trojan has got a historical or background. Trojan attack, then web jacking, email bombing, salami attacks. These are various kinds of attacks which are related to the cyber crimes. Now next is, now we have seen against individual, against the property of individual. Now there is a against the organization. For example, bank hai, society hai, corporation hai. Now the presentation of unauthorized or incorrect information. म्हणजे कदाचित माझ्याकडे बँकेची माहिती मी घेणं सुद्धा, that will be possession in my with me the information of accounts in say a bank which is a cooperative bank or a Pathasangstha. So that will be an offense. Next is, this is serious and there is a non-bailable offense, cyber terrorism. It may be normally against the government. Insight on a particular topic by spreading the videos, messages of such a nature that it will be look like a messaging or look like an informative, but it is indirectly a threat to the established system or government organization. And next is distribution of pirated software. आता हे जे सॉफ्टवेअर आहेत मायक्रोसॉफ्टचे वगैरे ते कॉस्टली आहेत, त्यामुळं पायरेटेड म्हणजे ज्याचे डुप्लिकेशन केलेलं आहे, ग्रे एरिया मधनं मिळतात, ते स्वस्त असतात किंवा फुकटही मिळतात कधी. सो दॅट इज डिस्ट्रीब्युशन ऑफ पायरेटेड. लास्ट इज अगेन्स्ट द सोसायटी. अगेन्स्ट द सोसायटी मध्ये ग्रुप ऑफ, म्हणजे विशेषतः व्हॉट्सअप ग्रुप विचारात घ्या किंवा ग्रुप ऑफ अ पीपल, दे आर गिवन एन इन्फॉर्मेशन अबाउट अ गर्ल in an indecent position or obscene position. So that is a polluting a youth by or community at a large. Next is trafficking. आता trafficking you know well, call girls किंवा म्हणजे पूर्वीच्या काळी वेश्या होत्या, आता कॉल गर्ल्स संभाव्य शब्द आहे त्याला, संभावित. तर त्याप्रमाणे त्या ट्रॅफिकिंग, आणि विशेषतः यातलं ट्रॅफिकिंग जे आहे ना, चाइल्ड ट्रॅफिकिंग, दॅट इज मोस्ट डेंजरस. सो दिस इज व्हॉट अगेन्स्ट द सोसायटी. देन फायनान्शियल क्राईम. कॉस्मॉस बँकेचं जे हॅक केलं संपूर्ण कॉम्प्युटर सिस्टीम आणि एटीएम मधनं पैसे विड्रॉ केले. सो दिस इज फायनान्शियल सिस्टीम इज hacked, and that is financial crime. Then sale of an illegal article, म्हणजे प्रोहिबिटेड असेल की तुम्ही वाघाचं कातड विकायचं नाही, तर ते तुम्ही विकण्यासाठी सॉलिसिट केलं, मेसेज पाठवला किंवा एखादं फेक आर्टिकल तुम्ही विकलं अँटिक आहे म्हणून आणि त्याचं तुम्ही जाहिरात केली, दॅट मे अमाउंट टू अगेन्स्ट द सोसायटी. देन ऑनलाईन गॅम्बलिंग. ऑनलाईन गॅम्बलिंग हा एक प्रकार आहे की जिथं आपल्याकडे लॉटरी सिस्टीम किंवा गॅम्बलिंग अलाउडच नाहीये. त्यामुळे ऑनलाईन गॅम्बलिंग, नॉर्मल एक्झाम्पल आहे, क्रिकेट मॅचेस जेव्हा होतात त्यावेळेला बेटिंग घेतलं जातं, ऑनलाईन घेतलं जातं, आणि ते 2020च्या मॅचेस तर मध्ये ते फार कमी वेळात होतात, त्यामुळे दीड तासात ते बेटिंग घेतलं जातं. दॅट इज ऑनलाईन गॅम्बलिंग. अँड लास्ट इज फोर्जरी. सो फोर्जरी इज an offense which we understand under the Indian Penal Code also. So that is a forgery which is also against the society. आता पर्टिक्युलर क्राइम्स मला घ्यायचे राहिलेले आहेत, पण 1 मिनिट 16 सेकंदच आहेत, जेवढे घेता येईल तेवढे घेतो. 66A जो होता तो फार डेंजरस होता. 66A हा ऑफेन्स वाचला तरी लक्षात होतं की एनी इन्फॉर्मेशन विच आय फील हार्मफुल which is received by me through a computer
that will become an offense. मग याच्यामध्ये एखाद्याने समजा नेत्यावर टीका केली, एखाद्या नेत्यावर टीका केली किंवा एखाद्या जजमेंटवर टीका केली, तर दॅट मे बिकम अन ऑफेन्स अंडर सेक्शन 66A. कारण त्याचं वर्डिंग इतकं वाईड होतं, त्यामुळे आर्टिकल 19(1) खाली दॅट वॉज हेल्ड टू बी अनकॉन्स्टिट्युशनल इन केस ऑफ, तुम्हाला जजमेंटचं नाव देतो, इफ यू गॉट अ टाइम यू कॅन रीड. दॅट इज श्रेया सिंग वर्सेस युनियन ऑफ इंडिया, 2015 5 SCC पेज 1. So that under section 66A